thôi cũng chỉ số thơm bao té bé chỉ xả ra chỉ đi cho nên chỉ mong lo lỡ riêng ý chữ một số là thấy cho cú bia但是那哈配只家嘞，那哈配梦老的，一想梦一下，得到那梦的，那一梦了吃阿贝里，没得干路子。nhớ trong chỗ này chỉ cái tin này chàng từ nó có kiểu kiểu nhớ trong HmongLife trong sao nữa nó to tôn trí từ phiến dầu nó dòng báo thọ Urabi nếu có từ cứ bán chân cả lúc trong sáng làng nó hạt suy chặt chín nên cứ có tốt chân cả tờ chỉ gì bán suy chặt tay mình cứ bé cho cái gì yêu để cho ta mong những cái bông yêu cho chạy cho giàu nhớ tìm là tế tô là ở trong đó nó báo có mong lúc sẽ nó từ HmongLife sẽ tháng nhớ trong kiểu ya của bao thọ là của ya tu ít tu founder là có campaign hoa building our future nếu ya ít có cái bên thiệt có bên cho viên giàu thế cho nu thông tế cho nó thế thông hộp can tu là ya có mua chơi là xí sầu bên thả cho tế ya như đâu bên trên nên mong nè chỉ cho cái chỉ cho nó này ít có trong nó đâu trên nên tế rồi bên chỉ hay đó là mà nhưng dân số sẽ được xí chỉ bên cụ bao hay thì ya để bên chỉ thả cho thì yo chỉ mua lên từ đó bên họ thì có cho tu nên nữ đâu chỉ cho nó nữ thiệt nữ cái ba sẽ chỉ yo chỉ tàu nè đó có thể thầu nữ mua cái nhau xí chỉ đâu tan đó sẽ được ya cô này khi xưa hẹn thế tan thọ bây giờ mình khi xưa cũng một cần đó cũng không có gì hết à gì các bạn muốn nhớ được cũng dùng đông đời nếu thì chúng muốn nhớ cũng chỉ chúng muốn nhớ chút xíu đi sao nhớ một đồng lo té sao campaign nó nuôi cho giặc coi thì bé tăng cả mua luôn bé nhân đó lên từ sáu ba chỉ là cùng đó bé xứ đó coi thì bé chỉ sáu hay thì bé yêu cùng hậu đó coi thì bé cũng mua ít cho cùng hậu lợi thế cho nên cho yêu kia lúc hậu lửa là ba cho làm mà bé sinh mông ta chỉ màเขาnói ítเขาchơi có sẽ được tua sĩ thà còn các sẽ ý giả thế có sẽ được thiết kế sẽ yêu khó lý giả nó chỉ khó cái chỉ cho hỗ trợ chỉ mua nên đâu giả ta chỉ ít cho cái chỉ cho hỗ trợ chỉ khó hay thì béยังมัวจะนึ่งมองมีการเรานิวชิมูยัวจะนึ่งไปจะมัวไปจะวินเยาอยากไปจะวินเยาเนี่ยเราลุ้นดูชาติอูเลยจริงน้องยงเยาเลยยังให้เดียจีเยาเลยอีหยาลีเดียอ้อตู้ชิยัวนั่นนึงอีหยาลีน้องยงไปเดียเขา range น่ะตันเตาน่ะอีหยาลีแต่เราตูจีแต่มัวเราเจ้าชาเจ้าชงเราตูนชายมัวยัวหยกเขามัวลีนังเก่าไปเจ้าชงnên đợi có là uốn nên có chỉ khó nữa. cứ cho một hình vì cho khó cứ chỉ từ này yo có cho xong thì aku thọ bé mình cần là ok cứ cho một hình. Còn nói vậy khỏi uốn đâu chỉ cho tu đã uốn chỉ nữ nhỏ xe cho tan thọ chỉ nên là chỉ vậy khỏi bé xả có chỉ xong mua, giờ thì bé xả ba bé cho nên nhỏ sáng tu cố cá vì hay là mua cái chọn nhẹ cái bên thiệt lựa cho cái ba. อยากจะไม่เอาหน่อยยาวละไอ้ผู้ต้นหาหน่อยผู้หาเชิญไม่รู้จักผู้ชม I like to support your effort and I know that what you're doing here is the right thing and thank Ramsey County Attorney John Choi for elaborate our role as legislator too and we did last session I was vocal on getting some funding to do a little research for domestic violence in the Asian community but I'd like to encourage you all to continue working hard on this and don't just see this as one battle, but see this as continuous. We are now in our 40th year in this country, and most of us who are younger than 40 are more than the one who are older than 40. So continue to fight hard to help the one that are over 40, but also fight harder to keep the newer generation so we can stop violence. Domestic violence in our community, and so I'm encourage your effort of being here. And 古中山上可能我帮着上当地那边有指导过去上莫给新老师多不被真人看，不被莫给新路哎，他不说在那干样中呢，我真的。nếu chuyện thọ của cô mong đó đã giải toàn nữ tu này yếu to nè, cho nên nữ tu này yếu của tu có buồn nè, ô cho cô chỉ lo sao yếu phèo lo, cô chỉ tới chỉ sáng ta, cô nà nè.
của nàng mỏ sáng bờ lấy cha nơi thế chỉ quan trọng chủ cũ nè hạ tại cũ tôi một cũ tụi luôn rồi nè họ lúc họ phim mà nó mà yêu lịch chạm cái community conversation, cái bây giờ là sĩ thả na, sĩ chúa chỉ, sĩ bảo chỉ, thế chỉ tôi sĩ kể đó, tôi sĩ bảo chỉ, thế yêu lịch chạm bây giờ họ bây hay mong mua giá tận đây, cho họ cái đó bảo để tàu cổ hiong nó, I mean hay真係幾多名嘅，俾 culture 嘛，你 patriarchal 那邊啊，也當就將那就會就只能有時嘅，就但係啲俾冇半年，俾分到嘛，俾曬半年嘅leader 嚟嘅，曬了依家先幫啦嘛。cái bé tôi sẽ thấy chia thế dụ là chỉ bé ta cha bé cho mùa bé cho nè bé cho Paul lại thì còn lại bé dùng sách nạp thử lại thế na sách tàu lại thế là không một chỉ dùng là copy hay mong thế cái lúc này lúc học phim mà nó cứ chỉ do cái quy định đâu nữa được cái chemicalแต่是là新老师cứ chỉ trên do quy định thế nên trên đó bây giờ sáng nu có mình chỉ cho nó cho phá nó nó cho chính năng ấy yo to hai lần nó cho lấy cái bao nhiêu mà bên này mà chính năng sử dụng nó chủ yếu hai chính năng có bảo là thì cho chính năng nó bé sai là lò hay nó giờ bé sai đắt chín là loại thì sai tôi cho chính năng là hay nó béยังsai cho bé sai hay thì nữ mua lúc chỉ gì ấy là bé giờ nữ giờ sản thiết cái ba ấy hay có chính năng sẽ được tự xóa cho bé cho bên này thì giờ cho có thể mình nóแต่เราเจ้าป้าเนี่ยเราแต่ชิมาเท่าปัวเชี่ยปัวป้าเนี่ยซื้อปัวตันทออีเจนึงเราปัวตันทออีเปิดกุฏินะเจว่าเราเสด็จยัวเชี่ยนะเจไปยิงสายจะว่าไปยิงปอให้เตียยาตาเลยนึตัวว่าเตียเอเราเชื่อก็จีนึงมั่วชัวเทียก็จีนึงเตอชัวให้เตียจีนึงอยู่จุดดอกคอนะvìให้เตียไปมองเจยังย้อนจะเกใจหลอนเดจีนึงเราซื้อเจยาลีนอเจยจุยาถุงมั่วจะแต่เหม่งนั่นเจจีนึงอยู่จุยาตูเดอเทียนะcho nên cái tên anh cha nó cũng là có nông bao thả nó ta sẽ chỉ mà ít lia bây giờ là mua lúa trà lúa chỉ là con chăng là một sự thả sẽ chặt đám mảng là nó chỉ nêm nông mù sẽ bé thả ly trà lại thế bây giờ có một lứa họp theo dòng đoàn nó và tới giờ sẽ hay tiền bây giờ lúa nó có một thông số bây giờ mong nhắc ăn đồ nó còn là sẽ được bỏ thế cái sẽ được hay sẽ sáng cả thế ok ở trong đầu nó bảo nè 我做做包天平天那叫推教的那路讲好呢，那古道跟路些好，就比较牛或比较低路多巴春假多巴的或者明咯，可能也可前景係古啥啲中度可啲明係啲嘅比住係比住落度可能嚟一啲比針摸係嚟一啲一比就只能係嚟見出嚟咗，只能要拖比可能要摸正古啥啲可我偷落嚟古只包係啲bây giờ cứ đó na bây giờ cú sa để họ bây giờ bắt đầu chấp lời xin thôi nói giá tận tê giờ họ thì muốn nó mua hồ giờ muốn tận tê giờ cho cứ tin nên trả là giờ thì cho phong dư thả cho họ phải họ chỉ trong họ thua cho bây giờ mùa là bây giờ có niềm mong giờ chủ tàu có xét họ hay tiền cho giờ nè ô li có chỉ giờ lời nè xả bỏ đi có thì phần là cái giờ ý họ cái cú ở qua trong chùa bây giờ này mong sư bây giờ chỉ nên mong bây chỉ bảo cho chùa nhà lo còn này họ bây kẹn tàu bây tụ kẹn đấy còn nói họ bây họ tàu ấy của xã cỏ nên giờ bây giờ phong dư bây cho mình lần gì lần của xã thì họ giờ bây giờ lần đầu giờ tết mình nó nói cho nên pi này cho chỉ nên nhớ họ không nói theo pi này bây giờ phong dư lần tranh nhá bên tranh thì chỉ là tàu to đâu nó chỉ nó tàu tết nó mù giờ thì bên nó bên thì phong dư bên nó cho nên trở lại lâu cha yêu lại lo cha yêu theo lời phong yêu trong là yêu chủ tôi xét thở khởi hai cái sẽ là bảo cho họ tới mình nó cái sẽ là tôi ý xia cho tôi cái trong đầu bé chế nên mong đâu họ về tiền tụi xài mong tụi mỏ mong nó là những giờ giờ đi về tụi giờ lên từ tôi phải tôi yêu chủ yếu chỉ nên giờ lên từ thổi yêu lên từ tàu yêu lên từ phải tôi yêu là nhưng mà yêu lúc xia nhưng tôi yêu tu xia giờ lên tới yêu tu mỏ là yêu tu xài lại tu phao lời cú chơi mỏ xia ya lu yêu là chơi tu xia ya lu yêu chỉ sắp bu họ cái phải nó quan trọng lại. The matter is it's the pride, the male pride. So I'm not criticism
the Hmong man, but I think it's time for us to change. You change not for the better for someone else, but the change is for yourself. Because what you plan, that's what you're going to reap. What you plan, that's what you're going to harvest. And if we change and we harvest a good crop, I think that's better for us. The pride doesn't help you that much. It will help you in intangible, but not physically, not emotionally. And that is, I think, the Hmong man, I am the Hmong man, and the generation who originally came from Laos. I already had 3 children before I left Laos, and 40 years ago. And if we hold on that, we no longer live there, we live here in the new society. We can be a bad example for our children, our grandchildren. And our pride, it can be helped. If you think about if you're doing good, and your family happy, you have love each other, and you care for each other, and your family have a peace, you think that pride, to me, that pride a lot better than the pride that I hold on my pride that I am a man, I am the father, I am right. You need to do what I'm doing, I tell you to do. You're hurting yourself. I'm encouraging the younger generation. Many think that our father, my father was killed during the war. I had no father. But I learned a lot from my uncle and the people that I'm working with. It changed. Mana ku decide ku tu jok tina na viete ku yeng pe yeng wali pe shada culture norm te pe wali yatala I kha pe yeng ge auto khai ta yeng ya la pe khana ni chi kha culture norm to pe viete te ya issue na to cha na che ni na pe shada mo chai wa ho shi lo la che te ya no ni na ta ne ru che nyam la te ni na ne ya de chi mo tu tu na đi nu nào có hại tật là từ lúc trong sự chế lúc mà nành nó chế lo nhưng hại cho tầm luôn rồi hại cho to chế cho nó cho qua là tí bông trên một tà là những chỉ cả tật to một hại tiền Pelu culture là một cái khó trong đi nó exist khó culture nó là chỉ khó hại tiền để nó bây embrace tiền tàu quan niệm tiền tàu mình nhiều nó vậy khó culture nó giờ bây mong từ cho mình là chỉ có cái lo vì hệ tiền bây nhớ thì u bây chỉ u từ bây chân sai chỉ u dùng nhiều cho nên là tiền chỉ nên mong có để nó có tàu nên là vậy chỉ nên mong đừng tàu quan niệm như nhiều nó bây chỉ u bây chân sai mùi nhiều thế này nên bắt tàu giờ nên chỉ tàu rồi thì chỉ nên đừng thua chỉ quan niệm như nhiều chỉ u nhiều nữa nè cái tàu quan niệm như nhiều nó cho nên chỉ tàu sữa ok bây giờ chỉ có hai gì cho tháp bên nó đó là ít tuổi này người sai chỉ tao người tuổi bao nhiêu người sai chỉ tao người nhiều nhiều nữa nè bên mong cho nó cho chữ cho hoa tài cho lên nhiều nhiều nè giờ thì nó từ nay đầu đây tuổi bao nhiêu đây tuổi tu chỉ sửa lòng một con nó đi đây còn sang một trong đây tuổi tu thì nên đầu là nhiều đó nè là do cho nên tao đây tụi tôi là hai luôn thì nói thì cú chỉ mà tao cú niệm bảo thì nói không nói cú thì là hai anh tụi tôi là người là một có tài nên mà lo thì chỉ bốn tao quan điểm như vậy culture norm vì thế bây giờ nhau là đây thì bây giờ nó chỉ là culture norm rồi bây giờ chỉ tao làm mà hai cú yên rồi tao backseat này for 40 years để bao giờ xong để nâng cao xong để cú chẳng giờ tu lúa nên cầu sống tao khá nó là cú yên trực tao thì giống như cho leader vô lòng mà hai ta chỉ bao giờ sống tao khá nó cú giờ cho leader đó là. And the question, as I understand it, is that there maybe are people who would say in the Hmong community that the laws are more favorable to women
and that they're against men? Is that what the question is? Okay. Well, that's, if anybody has that perception, that isn't true. What the laws are based upon, there are articulations of what our values are to protect all people. And so the domestic violence laws aren't for women, but oftentimes, I think the way that it plays out in all cultures, in all communities, is that women and girls oftentimes are the victims of gender-based violence. And so domestic violence would certainly be one of them, sexual assault, stalking, and I've been very involved in the area of sex trafficking, but oftentimes it is women and girls who are the victims of these particular crimes. In fact, you know, all of you have been to maybe to the Target Field, this is where the Minnesota Twins play, the baseball stadium. But that stadium, you know, we could fill that stadium 17 times over. So think about that, 17 times over, and that would represent all of the women and girls living today here in the state of Minnesota, who at one point in their life have been who have been the victim of a sexual assault, which would be rape, domestic violence, and stalking. So think about the numbers of people that live here in the state of Minnesota. In every culture, every community is not immune to that. And so that's a tremendous amount of people, all of which are women and girls. And so sometimes I think people can think that these laws are to protect all people, but they're to protect, the reality is that of our culture and our society is women and girls who are the victims of that. And then the perpetrators, the people who commit those crimes against all of those, think about Target Field and filling that stadium up 17 times, the vast majority of that is men. Mình cả là cái hồ male privilege, họ luôn mong nhiều một trái là cái một bị chữ tao hay cái là yêu tao tu này à, thì tu cái nếu mua họ phải chỉ nó, cho nên chỉ nếu bảo chỉ là nếu chỉ tham rồi là có tài địa, nếu chỉ tham mua rau mình nhỏ, tại họ lựa cái một chỗ chọn trái hoa nè, thì phần đó giờ họ thì male privilege, thì có bây giờ chỉ nên bao thì họ male privilege nó bây giờ mua bây chỉ sát cho này nè, bây chỉ quan niệm, bây chỉ ăn trái cái, bây chỉ chơi cái liệu mua lựa tụ quan niệm, liệu mua lựa tụ chỉ cái bên tàu bên, bây chỉ sát cho họ đó họ bị cái bây giờ chỉ nên là. So I do have a male privilege, like Dai Tao said. So much is at stake. And to answer your question, how do we change? Again, I don't speak for anyone, I speak for myself. And as over the years, this is a conversation we've had for many decades. Now we're being more inclusive, because the sad reality is that as Hmong men, we listen to each other. We're in certain circles that other women don't. When we go hunting, we gather around. We open a beer, we greet each other with an open a can of beer. When we sit at our gatherings, at the funeral home, all the men are in one section. When we sit at the Mekong table, we lined up, and who do you call? Zina your men sit at the table. So personally, as a choice for me, I've seen over the years, there's some practices that don't fit well with my upbringing and my values. For example, early marriage. And this is where culture and laws and gender roles come in direct conflict. Hmong culture says, your uncle says, hey, you're 18, you can marry her, she's 16, she's a great bride. Okay, have a big family, go away. All the Mekong say, we bless you, give you gifts. Culture says it's okay. You get her pregnant, your wife's at the school, she's 10th grade, she's pregnant. You're culturally married, you're not legally married. The guidance counselor says, who's the father's baby? Oh, Pao. How old is Pao? 19. Statutory rape, we have to report it. You go to John Choi's office, you have to answer to him. There's a direct conflict of culture clashing with the law. We have to be educated. So how do I do dress as a man? To answer your question, personally, I don't go to my cousins who are married younger. My uncle Stunza, come support my daughter. Oh, my son's getting married, 16. Sorry, uncle. I think that's too young. I cannot come. I don't support that. The bride's 14 years old. They're babies. They're in 8th grade. I don't support that. I really want them to go to college, because we're setting them up for failure.
this cycle of poverty. When I go to a gathering, people say, click, click, they open a beer, hand me a beer. Yes, sometimes I enjoy good beer. I say, hey, let me accept this, let me give it to my wife. You got another one for me? Give my wife one too. When men call me, personally, I don't support male-dominated patriarchal organizations. I can say this for the record. You can put this on YouTube. If the 18 Clan Council came and said, can you come sit on the board? I say, thank you. Respectfully, no. I don't want to serve on that board because it's mostly male-dominated. I respect my elders. I personally won't sit on that board. So these are personal choices we have to make in our own circles, with the fishing buddies that we hang out with. The words, our language, be mindful. Point down, punchua, very negative. I hear buddies, man, let's go to Stargate, man, point down everywhere. That's not funny to me. That's not funny to me. Oh, I got young brothers, the conversation, my nephews, man, let's go to Mexico, man, a lot of girls will smash. Hey, don't use that language around me. We have to teach our brothers examples. And when I talk to elders, I see the man talk, and there's 4 women around, and he talks to all these ideas, and I turn to, excuse me, auntie, what's your ideas? What do you have to say? When I shake hands sometimes, after you introduce me, I shake you. Many people know me sometimes, I will, depending on how I can kind of, gauge, I will extend my hand to shake your wife's hand. Lúc trong nó là tổng công ca sự lúc phá thì của cháu cái tim của cháu không cháu gì một tôi cháu chính nên sẽ chúng mình tổng bộ phụ lệ của ta wow của cháu luôn là tôi cháu phải giờ sơ cái xã ta cho giảm cái bé ô gì được represent tao tạm thọ được cái tổng bộ phụ mình nhiều nó no you never know cái tôi chụp bao cái tổng bộ phụ lúc xa thì cho nó chàng à cái tôi chụp bao cái mình nhiều lúc xa cho nó chàng cái giờ cháu represent tao cho tổng phụ này tổng của hà nên nó biết tuần chơi sậy nên hata kuya kopu ku sa hata ku ton le long chi tao pe mong kha ke sa a pe mong kha attitude chi me ja de no ho ho ya le o ku to sha ta inu yo long ke ku kho ku a de na wa i tu ro ma ro to ku cha mi ni wa la ya ku nia la ya ku tu pa nia na ma bi tia ku ia i tu pata thia ya ku yu tao ku i tun sai e sa te ku tun sai ya trong tao lin da na che ku yeng chi jong xia tu tư yan tao ku tu nyo te ya ku tu yeng yo e ka nei sa den chia cha jong che mo ya lek tu tao ne tu mi yo che tu da ya ne tu yeng yo Chỉ tao cũng lo hai cho tới mình đó nè để giờ tới chuyện đó nhưng mà I've got a lot of hate mail from on the internet and Facebook. There's one guy that said, what kind of a mangina takes his wife's last name? So this is to that person. I want to say to that guy, I'm proud of it. But the issues here we talk about, it's not just, it also transfers also into terms of gender-based violence to polygamy issues, where we feel that we can take more than one wives. Also, the question of manhood, now we're having more and more Hmong men and women come out in the LGBTQ community. It also affects their gender identity as well, and sexual violence against those who identify as LGBTQ. It also goes in terms of, again, the age difference. So a lot of these things are intertwined. And so this pledge, what's happening in our community is nothing new. It's happening in other communities. Now we're having them encouraged to come together. And this is a pledge that was online, but we translated to Hmong a few years ago when we buried, we chopped for Dr. Panya Fu in Wisconsin. And for those who don't know, this is a Hmong woman, a highly accomplished Hmong woman, who was killed by her husband, strangled her to death. He tied her up in her garage, and he lit her on fire from her private part. Her 21-year-old son found her. Because she's been divorced before, this is where culture comes into violence against women. It was the saddest thing wasn't, it was horrific what happened to her. But it was the conversation afterwards that it affects all of us. Her first husband had a clan, her second husband had different clans. They couldn't decide who was going to bury her because of the clan system. No one would go to the morgue to claim her body. Her son went to claim her body at the city morgue, and then did a makeshift,
a spur of the moment, like an hour-long funeral for her. She did not have a proper funeral. So this is the reality. And Dr. Panyavu is just one person. There are many within the last 20, 30 years. Most recently, in California this year, the number of homicides, women dying, or spouses dying at the hands of their loved one or intimate partner. So this pledge goes like this, and I'll read it because it is a pledge particularly made for men, for the sake of this conversation. And I thank you, Peng, for allowing me to share this. I pledge never to commit, condone, or remain silent about domestic violence. To stand with courage, lead with conviction, and speak out to promote nonviolence as a norm. To speak up and no longer stand as a silent bystander to violence and abuse. To educate myself as well as my friends, family, and children about healthy relationships. To challenge men who use sexist language and make degrading jokes and comments about women. To confronting attitudes in myself and other men that condone or encourage aggressive behavior. To examine my own cultural attitudes and beliefs about violence, power, control, and entitlement. To talk with boys and young men about healthy and equitable attitudes and relationships. And last but not least, to teach my daughters self-esteem and self-worth. Tí tao lối sẽ hở một trò lối chạy hòa bây suốt là chỉ nhau ok thọ chỉ một cái nhau xa bây suốt là chỉ nhau ok vẫn chỉ một lần dân sự sự cứ sao cái cứ chỉ sai tao cứ nè cha nó Kusa ka utsin ya ka te. Pe yo ni chening.